Welcome you all to the new episode of my YouTube channel. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോഡൽ ഷോൻ്റെ മുൻപേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്, ദ ബ്രീഫിംഗ്, ഗ്രൂമിംഗ്, എക്സെട്ര. So let me take you to the journey or through the grooming session. First ever kind of show going to be happening in South India. India, I don't know. Mumbai and all, I've never seen it. But yes, we are going to be. Mercedes-Benz is the main partner of the cars, and bike, I think it's BMW. We'll rock it. And because this is a signature show by Dalu Krishnadas for the Forum Mall. Yeah. So I want So everyone. സോ ഏതൊരു ഷോയിനും ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ദ ഷോ. മോഡൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഷോനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്തായിരിക്കും അവരുടെ റോൾ, എന്തായിരിക്കും ഗാർമെന്റ്സ്, എങ്ങനത്തെ ലുക്സ് ആയിരിക്കും, എങ്ങനത്തെ മേക്കപ്പ്, ഹെയർ. ഈ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആസ് എ കൊറിയോഗ്രാഫർ, ആസ് എ മോഡൽ, ഈ ഒരു പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ I'm giving the briefing to them.